So, what is immunity? It is the protective mechanism against the foreign microorganisms. Okay, there are two kinds of immunity. One is innate or natural immunity, acquired or adaptive immunity. This innate immunity is again divided into individual specific innate immunity, race specific innate immunity, species specific innate immunity. So it is three types. And acquired immunity. So here the name itself indicating us that innate means so congenital immunity, the immunity which we will get by birth. మన పుట్టుకతో వచ్చేటువంటి ఇమ్యూనిటీని మనం right from the beginning of our life till the end of life. Okay, so this immunity is present without any change. Okay, so that's why that is called innate immunity, natural immunity, congenital immunity. And there is another name is also there, non-specific immunity. And acquired immunity is once the person after his birth, he supposed to exposed by numerous thousands of pathogens which are new to the body of the individual. Okay, the body of individual identifies such pathogens and understands the nature of those foreign organisms, and it will detect it as a foreign. It will detect as it is not self. Okay, and then it prepares a particular mechanism, particular way of elimination process for that foreign component or foreign organism. So acquired immunity means it is acquired after birth, after exposing to the pathogens. అంటే మనం నిత్యం ఎన్నో రకాల ప్యాథోజన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంటాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మన బాడీలోని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈ ఫారిన్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అనేటువంటివి లేదా కొత్తగా వచ్చిన బాడీలోకి ఎంటర్ అయినటువంటి కాంపోనెంట్ ఏదైనా కావచ్చు, వెదర్ ఇట్ మే బి లివింగ్ ఆర్ డెడ్. ఓకే, after crossing 10,000 daltons of molecular weight, it will be identified by our immune system, and it will be identified by our immune system as foreign body. Then it identifies and it tries to eliminate it. Most of the time it succeeds, but the elimination process is not quicker. It is every time specific for every different kind of pathogen. ప్రతిసారి ఒక కొత్త రకమైన సూక్ష్మజీవి, వ్యాధికారక జీవి వస్తుంది. దానికి తగ్గ మెకానిజంని తయారు చేయడానికి కొంత టైం పడుతుంది. దానికే ప్రత్యేకమైనటువంటి వేరే ప్యాథోజన్కి దీనికి తేడా ఉంటుంది కాబట్టి, సో దానికోసం ప్రత్యేకమైన ఒక మెకానిజంని తయారు చేసి ఆ ఫారిన్ బాడీని బయటకి పంపించి వేస్తుంది. అంటే సో అంతేకాకుండా దీనికి మెమరీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టైం అలాంటి ప్యాథోజన్ వచ్చినప్పుడు ఆ మెమరీ ఇమ్యూనిటీకి ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞాపకీయత అంటాం. దానివల్ల తొందరగా ఈసారి మొదటిసారి అయినంత టైం పట్టకుండా తొందరగా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి క్విక్‌గా ఎలిమినేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే అప్పుడు మనం చెప్తాం. సో వీ హ్యావ్ అక్వైర్డ్ the immunity against that particular kind of pathogen. So this is acquired immunity and this is specific immunity. This is non-specific immunity. Enduku non-specific ane cheptaru. Right. So it is again divided into active acquired immunity,
passive acquired immunity. And active acquired immunity is again divided into natural active acquired immunity, artificial acquired active acquired immunity, and natural passive acquired immunity, artificial passive acquired immunity. This is the basic classification of immunity. Now ఒకసారి చూడండి, స్లైడ్ చేంజ్ అయిందా చూడండి. చేంజ్ అయిందా? స్లైడ్ చేంజ్ అయింది సార్. ఫుల్ స్క్రీన్ కనబడుతుంది ఆల్మోస్ట్. విజిబుల్ సార్. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అని, అక్వైర్డ్, ఇన్నేట్ అని, ఓకే కనబడుతుంది కదా? విజిబుల్ సార్. సైడ్ కి చిన్న స్లైడ్స్ కనబడట్లేదు కదా? కనబడట్లేదు సార్. ఓకే ఫైన్, ఓకే రైట్. సో this is the overall picture of how the immune system works. Okay, this is innate immunity, the mechanism of its functioning. This is acquired immunity. So there are two kinds of cells. 1000 times వస్తుందేమో ఈ టీ లింఫోసైట్స్, బి లింఫోసైట్స్ అని ఒక 1 వీక్ లోపల. సో చాలా సార్లు వస్తుంది. There will be very detailed explanation for the action of these two cells again and again. Their name will come again and again. Anyway, so there are acquired immunity. It includes T lymphocytes and B lymphocytes, in which the B lymphocytes includes the antibodies, which is called humoral immunity, and T lymphocytes, it is associated with different kinds of T lymphocytes and macrophages, which are phagocytic cells. They constitute the cell mediated immunity. So this is tomorrow's class. So this is today's class. So how the innate immunity it works, how it operates. Okay, there are physical barriers, there are phagocytic cells, there will be plasma proteins that try to eliminate the foreign organisms, and there are again the chemical barriers. Anyway, let's go to the innate immune system. Right. So what is innate immunity? So innate immunity is naturally every person or every animal gets by birth. So that's why, that's why this can also be called as, congenital immunity and kuda పిలుస్తాం. And it is hereditary, remember. Okay, so innate immunity, it depends upon the immune nature of the parents. So innate immunity, it will be acquired by birth. Okay, everybody gets some amount of immunity by birth, that is called innate immunity. It is hereditary. That means it is transmitted from the parents. Okay, if the parents immunity is less, the offspring immunity is also will be less or moderate. Okay, so if it is very efficient, if the parents immunity is efficient, the offspring immunity will also be efficient. Anyway, so it is hereditary. This is most important thing is, it is common or same to all pathogens. Okay, మన బాడీలోకి thousands of pathogens ఎంటర్ కావడానికి ట్రై చేస్తాయి. అన్ని ప్యాథోజన్స్ కి యాక్షన్ ఒకేలాగా చూపిస్తుంది ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మలేరియల్ pathogen, if it is trying to enter into our body through our skin, or a tuberculosis bacteria is trying to enter into our body through the skin. Okay, the skin immunity, which has some efficiency of immunity on the skin, will act same way for the malarial parasite and also
for the tuberculosis bacteria or any virus, whatever it may be. So that's why the innate immunity is common to all pathogens. Same, it is same to all pathogens. So there is no specificity for each and every different kinds of pathogens. There is no specificity. It is common to all pathogens. So that's why this is non-specific innate immunity or non-specific immunity. It is not specific. Okay. So why it is not specific? Because it shows its efficiency same way for all kinds of pathogens. అది ఏదన్నా రాని అన్నిటికీ అదే యాక్షన్ ఉంటుంది. ఎట్లనో మీకు అర్థమవుతుంది, మెకానిజంలో మీకు అర్థమవుతుంది. సో దేర్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ in acquired immunity there will be immunological memory. There will be immunological memory. But in the innate immunity there is no immunological memory. And for example, ఒక pathogen వచ్చింది. Okay, so it is trying to enter into our body through our mouth. Okay, so first time వచ్చినప్పుడు the saliva. Okay, so due to its acidic nature, it kills that pathogens, or it is entered into our stomach, for example. Okay, so the HCl which is present in our stomach, it kills that pathogen. Okay, it takes sometimes say half an hour. Okay, so next time the same pathogen entered into our stomach. So this time also the HCl takes same amount of time. Okay, ఇంతకుముందు హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పడితే ఈసారి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ సేమ్ ప్యాథోజన్ వచ్చినా అంతే టైం పడుతుంది. అంటే దెర్ ఇస్ నో మెమరీ ఫర్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ. ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీకి ఇమ్యునలాజికల్ మెమరీ ఉండదు. సో బేస్డ్ ఆన్ ది హోస్ట్, the innate immunity is divided into three types: species specific, race specific, individual specific. Just you should understand the concept. There is no need to remember all these examples. What is species specific? Species specific innate immunity అంటే ఏంటంటే every species will exhibit a particular kind of innate immunity for a particular kind of pathogen. ప్రతి ఒక్క స్పీసీస్కి ఏదైనా ఒక ప్యాథోజన్ లేదా ఏదైనా ఒక డిసీజ్కి అది బై బర్త్ దానికి ఇమ్యూనిటీ కలిగి ఉంటుంది, వ్యాధి నిరోధక శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ఇదే ఇమ్యూనిటీ వేరొక యానిమల్లో ఉండకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యూమన్ బీయింగ్ సఫర్స్ ఫ్రమ్ టెటానస్. టెటానస్ అనే డిసీజ్తో హ్యూమన్ బీయింగ్ సఫర్ అవుతాడు. Okay, so he doesn't has the immunity against tetanus or diphtheria or cholera. Okay, whereas the birds by birth they will not be suffered by tetanus. వాటి బాడీ ఎట్లుంటుంది అంటే, వాటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎట్లుంటుందంటే, ఎన్ని ప్యాథోజన్స్ టిటానస్ కలిగేసి ఎన్ని ప్యాథోజన్స్ ఎంటర్ అయినా, లేదా డిప్తీరియాను కలుగజేసే ప్యాథోజన్స్ ఎన్ని ఎంటర్ అయినా, వాటి బాడీలో ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ కావచ్చు, pH కావచ్చు, టెంపరేచర్ కావచ్చు, దట్ విల్ బి అన్ఫేవరబుల్ టు దట్ పర్టికులర్ ప్యాథోజన్ విచ్ కాజింగ్ దిస్ టిటానస్, క్లస్ట్రీడియం టిటనీ. ఓకే, సో కాబట్టి బర్డ్స్లో ఆ టిటానై బ్యాక్టీరియా ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ చూపించదు. ఎందుకంటే ద ఫిజియలాజికల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ బర్డ్ are not favorable for that bacteria. But whereas for human being, the tetanus bacteria can live in human being and it can cause tetanus. అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్కి టిటనస్ బ్యాక్టీరియాకి ఇమ్యూనిటీ లేదు, బర్డ్స్కి ఉంది. సో బర్డ్స్కి ఉన్నటువంటి ఈ ఇమ్యూనిటీనే స్పీసీస్ స్పెసిఫిక్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్ లేదనేది కూడా స్పీసీస్ స్పెసిఫిక్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మ్యాన్ సఫర్స్ ఫ్రమ్ టైఫాయిడ్ ఫీవర్, బట్ in other animals there will be no typhoid fever. Why?
Okay, in those animals also it enters. Okay, Salmonella typhi bacteria enters into other animals also. But for those animals, the typhoid fever is not occurred because they are immune to typhoid bacteria. And another example, man suffers from diphtheria, rats are immune. ఓకే. అంటే సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఈ స్పీసీస్‌కి స్పెసిఫిక్‌గా డిఫ్తీరియా డిసీజ్‌కి అది ఇమ్యూనిటీని కలిగి ఉంది. వెరాజ్ మ్యాన్‌కు ఆ ఇమ్యూనిటీ లేదు. అదేవిధంగా మ్యాన్ సఫర్స్ ఫ్రమ్ లెప్రసీ అండ్ సమ్ అదర్ యానిమల్స్ ఆల్సో సఫర్ ఫ్రమ్ లెప్రసీ. బట్ ఆర్మడిల్లో కైండ్ ఆఫ్ యూ నో ఆర్షియోడాక్టైల్ it doesn't contain it doesn't suffer from leprosy. Okay, so that is another example for species specific you know immunity. For example, another example, see, cattle suffers from rinderpest, Jones disease, foot and mouth diseases, whereas man is immune to all these three diseases. So this is called species specific innate immunity. And then రేస్ అంటే ఒక స్పీసీస్లో మళ్ళీ సబ్ స్పీసీస్ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ రేస్, తెగ అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరోపియన్ human beings are a race of Homo sapiens. African human beings are a race of human beings, and Chinese, that is, Mongolian kind of people, another race in human being, and Southeast Asians like Indians, Indian subcontinent people are another race. So there will be difference in the immunity of these people, which are belong to same species Homo sapiens. And in animals also there are many races. For example, normal sheep suffers from anthracosis, a kind of anthrax disease. But Algerian, which is African, Algerian sheep, it is immune to anthracosis disease. Same species but different race. అంటే ఒకే స్పీసీస్ చెందినటువంటి రెండు డిఫరెంట్ రేసెస్ లో ఇమ్యూనిటీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ రేస్ స్పెసిఫిక్. ఫర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, మ్యాన్, ఆల్ ద మెన్ దే సఫర్ ఫ్రమ్ yellow fever, but tropical అంటే ది వాట్ వి కాల్ ది ఈక్వేటర్ కి సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఏరియాలో ఉండే పీపుల్, మోస్ట్లీ ఆఫ్రికన్స్ అండ్ సౌత్ అమెరికన్స్. ఓకే, సో దే ఆర్ ఇమ్యూన్ టు yellow fever. And man suffers from polio, but Malvan Island people, which are isolated from remaining world people, okay, so they are immune to polio. Okay, Malwa Island people ki polio disease అనేది రాదు. In the same way, another famous example, sickle cell anemia, మధ్యధర ప్రాంతం అని అంటాం. ఓకే, మెడిటరేనియన్ పీపుల్లో, ఓకే, సో కామన్గా సికిల్ సెల్ ఎనిమియా అనేది వాళ్ళకు ఇట్స్ ఏ జెనెటికల్ డిజార్డర్. అది ఏదో ప్యాథోజన్ వల్ల వచ్చేది కాదు. ఇట్స్ ఏ జెనెటికల్ డిజార్డర్. అయితే దీనిలో ఏమవుతుంది అంటే మీ అందరికి తెలిసిన విషయం, సికిల్ సెల్ ఎనిమియా లోపల ఆర్బీసీ ఆర్బీసీ షేప్ విల్ బి సికిల్ షేప్, కొద్దిగా కొడవలి ఆకారంలోకి మారిపోయి పొడవుగా మారి అది ఈజీగా బ్రేక్ అయ్యేటువంటి లైసిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 40 ఆర్బీసీస్ అనేటువంటివి ఆ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ గుండా ప్రయాణించే టైంలో ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోయి హిమోగ్లోబిన్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. దీనివల్ల ఈ మెడిటరేనియన్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు, సికిల్ సెల్ ఎనీమియా ఉన్న వాళ్ళు, ఓకే, వాళ్ళు 40 ఇయర్స్ వచ్చారు చనిపోతారు. అయితే వీళ్ళకి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏముంటుందంటే, సో దే ఆర్ ఇమ్యూన్ టు మలేరియా, వెరాజ్ రిమైనింగ్ వరల్డ్ పాపులేషన్ దే ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఏంటి అంటే
సికిల్ సెల్ ఎనిమియా ఉండేటువంటి మెడిటరేనియన్ పీపుల్ వారిలో మలేరియా డిసీజ్ రాదు. ఎందుకు రాదు అంటే మలేరియా పారాసైట్ విచ్ ఇస్ ఏ స్పోరోజైట్ ఆఫ్ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్. ఓకే, ఇట్ ఫీడ్స్ ద హిమోగ్లోబిన్ ఆఫ్ ది ఆర్బిసి విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ విత్ ఇన్ ది ఆర్బిసి. అయితే ఇది లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే టైంకి ఆర్బిసి బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఏది ఈ స్పోరోజైట్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యేలోపు ఈ మెంబ్రెయిన్ అనేది చాలా పల్చగా ఉంటుంది. ఓకే, చాలా సాగి ఉండడం వల్ల మామూలు ఆర్బీసీ సైజు ఇలా ఉంటే హ్యూమన్ బీయింగ్లో, ఓకే, సో దీని సైజ్ ఎట్లుంటుంది, సికిల్ సెల్ వాళ్ళది ఇలా ఉంటుంది ఆర్బీసీ. సో సాగి ఉంటుంది రబ్బర్ లాగా. సో ఆ స్పోరోజైట్ ఇట్లా ఎంటర్ కావడానికి ఇట్లా తొలిచే ప్రయత్నం చేయగానే టక్కన తెగిపోతుంది. తెగిపోయి ఆర్బీసీ అది బ్లాస్ట్ అది లైసిస్ అయిపోయి దట్ విల్ బికమ్ యూజ్లెస్. సో the physiological condition of the Mediterranean people is not favorable for the malarial parasites. So that's why they are immune. Whereas remaining same species people, human beings, they are not immune to malaria disease. Okay, so that is called race specific innate immunity. And then individual specific. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసినాం, హ్యూమన్ బీయింగ్కి వేరే స్పీసీస్కి కంపేర్ చేసినాం. దట్ ఈస్ స్పీసీస్ స్పెసిఫిక్ అన్న తర్వాత ఒకే స్పీసీస్లో రేసెస్ టూ డిఫరెంట్ అంటే రెండు వేరు వేరు తెగల మధ్య ఇమ్యూనిటీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అని చూసినాం. ఇక్కడ ఏంటి అంటే సేమ్ స్పీసీస్ సేమ్ రేస్ బట్ దే షో డిఫరెంట్ ఇమ్యూనిటీ టు సమ్ పారాసైట్ ఎట్ సమ్ టైమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండివిజువల్ స్పెసిఫిక్. మీకు ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే మీరు ఎప్పుడైనా జాతరకి వెళ్ళినప్పుడు, ఓకే, అక్కడ నీళ్లు తాగుతారు, అక్కడ తినుబండారాలు తింటారు. తిన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తెల్లవారి కొంతమందికి కలరా వస్తుంది, కొంతమందికి జలుబు అవుతుంది, కొంతమందికి జ్వరం వస్తుంది, కొంతమందికి డయేరియా వస్తుంది. కానీ ఒకే ఇంట్లో ఒకరికి డయేరియా వస్తుంది, మిగతా నలుగురికి రాదు. లేదా మిగతా నలుగురికి వచ్చినా ఒకరికి రాదు. లేదా అందులో ఇద్దరికి రావచ్చు, ఇంక ఇద్దరికి రాకపోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండివిజువల్ స్పెసిఫిక్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఒకే ఇంట్లో ఉన్న నలుగురిలో, ఓకే, ఒకే ఇంట్లో ఉన్న నలుగురిలో ఇద్దరికి ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువగా ఉంది, మిగతా ఇద్దరికి తక్కువగా ఉంది. అనదర్ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ మొన్న మనకు పాండమిక్ వచ్చింది, కరోనా పాండమిక్. చాలా మంది దే ఎఫెక్టెడ్ విత్ కరోనా యాక్చువల్లీ, బట్ దే డోంట్ నో దట్ దే ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ కరోనా. ఎందుకంటే వాళ్ళకి సిమ్టమ్సే కనబడలేదు, వాళ్ళకి జ్వరమే రాలేదు, దగ్గు రాలేదు, జలుబు కాలేదు. వై? బికాస్ దే హ్యావ్ ఇమ్యూనిటీ అగెన్స్ట్ కరోనా, వేరాజ్ అదర్ పీపుల్ who are affected, okay, they got affected, they suffered with cough, cold, fever, lung infection, sometimes death. Okay, so it occurred in the same family or so in same area at the same time. సో అంటే ఏంటి అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళు సేమ్ స్పీసీస్ సేమ్ రేస్ అయిన వాళ్ళు అయినప్పటికీ వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ ఈస్ కాల్డ్ individual specific innate immunity. Yeah. So this is important. The mechanism of innate immunity. ఇవన్నీ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. How the innate immunity operates. Innate immunity అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది? ఓకే, సో here there are three kinds of mechanisms of innate immunity. So first mechanism is, ఇప్పుడు బేసిక్ థింగ్ ఇందులో మనకు ఒక ఐడియా ఉండాల్సింది ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బాడీ ఉంది అనంటే, ఓకే, సో స్కిన్ అనుకుందాం. సో ఈ స్కిన్ని పియర్స్ చేసి ప్యాథోజన్స్ అనేటువంటి లోపలికి వెళ్ళాలి. కొన్ని వీటిని దాటేసి లోపలికి వెళ్ళగలుగుతాయి. లేదు అంటే మౌత్ ఉంటుంది, మౌత్ ద్వారా
ఓకే, లేదా different openings of our body, the pathogen, whatever it may be, that tries to enter into our body. Okay, so the pathogens, they have access in many ways to enter into our body. At the same time, our body has many barriers. For example, skin అనేది ఒక మంచి బ్యారియర్. ఇప్పుడు స్కిన్ ద్వారా బాడీలోకి ఎంటర్ కావడం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. స్కిన్ అనేది ఉంది అంటే దాన్ని దాటుకొని లోపలికి ప్యాథోజన్ ఎంటర్ కావడం 99.99% ఎనీ ప్యాథోజన్ దాదాపు దట్స్ ఇంపాసిబుల్ అన్లెస్ అంటిల్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ వూండ్. ఏదన్నా వూండ్ అయితే తప్ప ఈ ప్యాథోజన్స్ లోపలికి వెళ్ళలేవు. అందుకే మనకి ఏదైనా గాయమైనప్పుడు అక్కడ సెప్టిక్ అయ్యి, ఓకే, సో గాయం పెద్దదవడం, మనకు జ్వరం రావడం, ఓకే, సో అలా జరగడానికి కారణం ఏంటంటే మైక్రోబ్స్ అనేటువంటి ఆ ఓపెనింగ్ ద్వారా లోపలికి వెళ్తాయి. ఓకే, ఎనీవే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెకానికల్ బ్యారియర్స్. అవి ఏంటో చూద్దాం. సో దీన్ని మనం ఎపిథీలియల్ సర్ఫేసెస్ అని కూడా అంటాం. సో జువాలజీ వాళ్ళకి ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అంటే ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, ఎనీవే, అండ్ ఒకవేళ ఈ స్కిన్ దాటిపోతే ఈ స్కిన్ కింద ఇంకొక లేయర్ ఆఫ్ ఏరియా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఇంటర్ సెల్యులార్. దీన్ని ఇట్లా చూపించకూడదు. ఇంటర్ సెల్యులార్ గ్యాప్. ఇది ఒక సెల్ ఉంటుంది, పక్క పక్కన ఇంకొక సెల్ ఉంటుంది, ఒక టిష్యూలో ఇంకొక సెల్ ఉంటుంది, ఇంకొక సెల్ ఉంటుంది. ఓకే, లైక్ దిస్ ద సెల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఈ రకంగా సెల్స్ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ ఆర్ ఇంటర్స్టీషియల్ ఫ్లూయిడ్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంట్రాసెల్యులార్, ఓకే, ఇంటర్స్టీషియల్ ఆర్ ఇంటర్సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ అని కూడా పిలవచ్చు. సో సో దిస్ fluid which is present in between the cells, okay, that contains some factors, some chemical factors. ఓకే, ఒకవేళ స్కిన్ లేదా ఎపిథీలియల్ సర్ఫేసెస్ దాటి బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయితే ఇక్కడ ఈ టిష్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే ట్రై టు కిల్ ది ప్యాథోజన్. సో దట్ ఈస్ సెకండ్ బ్యారియర్. సరే, ఓకే, ఇవి కూడా ఆ ప్యాథోజన్ని కిల్ చేయలేకపోతే అప్పుడు దేర్ ఆర్ సమ్ సీక్రెషన్స్ released by some specialized cells like natural killer cells, neutrophils, okay, so monocytes or macrophages and పిలువబడే different cells ఉంటాయి, ఇంటర్ఫిరాన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ different సెల్స్ చేత లింఫోసైట్స్ కావచ్చు, మాక్రోఫేజెస్ కావచ్చు, ఓకే, లింఫోకైన్స్, కీమోకైన్స్, రకరకాల సీక్రెషన్స్ ని సీక్రెట్ చేసే కొన్ని సెల్స్ ఉంటాయి. ఈ సెల్స్ సీక్రెట్ చేసే ఆ కాంపోనెంట్స్ వల్ల లోపలికి ఎంటర్ అయినటువంటి ఆ ప్యాథోజన్ అనేది దట్ విల్ బి కిల్డ్ అండ్ ఎలిమినేటెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ థర్డ్ బ్యారియర్. సో ఇవన్నిటిని మనము మెకానిజం ఆఫ్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ కింద చదువుతాం. దెర్ ఆర్ 3 kinds ఆఫ్ బ్యారియర్స్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ట్రై టు eliminate the foreign pathogen whenever they enter into our body. Okay, one is mechanical barriers or epithelial surfaces. Okay, mechanical barriers are epithelial surfaces. Second one is tissue factors or cell factors. And the third one is humoral or secreted factors, secreted by the cells. Okay, some factors are secreted by different kinds of cells. They also kill the pathogen. సో ఈ 3 ఫెయిల్ అయినప్పుడే మనకు ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ ఫెయిల్ అయినట్టు. ఈ 3 బ్యారియర్స్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ ఫెయిల్ అయినట్టు. అప్పుడు మనకు దానికి సంబంధించిన ఆ డిసీజ్కి సంబంధించిన సింటమ్స్ వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి అంటే అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది దట్ ఎంటర్స్, దట్ tries to eliminate the foreign pathogen. Okay, if the innate immunity fails, acquired immunity
comes into the picture that tries to eliminate that foreign or disease causing pathogen. Right. So then, yeah. So మనం ఇందాక త్రీ హెడ్డింగ్స్ చెప్పుకున్నాం. వన్ ఈజ్ మెకానికల్ బ్యారియర్స్ ఆర్ ఎపిథీలియల్ సర్ఫేసెస్. నౌ మెకానికల్ బ్యారియర్స్ ఆర్ ఎపిథీలియల్ సర్ఫేసెస్ ఇందాక చెప్పాను. సో మెకానికల్ బ్యారియర్స్ లో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటి? ఫారిన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కి లేదా ఫారిన్ ప్యాథోజన్స్ కి ఫస్ట్ ప్రివెన్షన్, ఫస్ట్ బ్యారియర్, అడ్డంకి ఏంటి మన బాడీలోకి ఎంటర్ కావడానికి అంటే స్కిన్. స్కిన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎఫిషియంట్ ఆర్గాన్ దట్ ప్రివెంట్స్ ది ఎంట్రీ ఆఫ్ ఈవెన్ ఎయిర్, వాటర్ అండ్ ప్యాథోజన్స్. వై, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే ఫస్ట్ skin is very very tightly attached to our internal tissues and it is impermeable to any substance to enter into the internal tissue through the skin. That is first thing. And second thing is we the mammals have a special glands called sebaceous glands which secrete a special kind of fatty substances. Okay, so fat related substance, oily substance called sebum. Sebaceous glands అనేటువంటి ఓన్లీ మమ్మల్స్ లో మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ ఏం చేస్తాయి? ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఆయిలీ సబ్స్టెన్స్ ను సీక్రెట్ చేస్తాయి. సో విచ్ ఈస్ యాంటీ మైక్రోబల్ ఇన్ నేచర్. ఈ సెబమ్ అనేది మన స్కిన్ పైకి వచ్చినటువంటి ప్యాథోజన్స్ ని ఈ ఆయిల్ సీక్రెషన్ వల్ల that will kill that foreign microbe. And at the same time, so we, the most of the higher animals, particularly the mammals, okay, we contain sweat glands which constantly produce salts. Okay, sodium chloride is secreted or sent out that will be lodged on the skin. Okay, skin మీద ఏముంటది అంటే సాల్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ సాల్ట్స్ అనేటువంటివి దే ఆర్ అన్ఫేవరబుల్, దే ఆర్ యాంటీ మైక్రోబియల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ సబ్స్టెన్స్, ఎన్ఏసిఎల్. మనము మన అందరికి తెలిసిన ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే మనం చట్నీ పెట్టినప్పుడు అందులో సాల్ట్ కొంచెం ఎక్కువ వేస్తాం. దానివల్ల అది చాలా రోజుల వరకు చెడిపోదు. ఒకవేళ సాల్ట్ కనుక చాలా ఎక్కువ వేస్తే అసలు అది ఎప్పటికి చెడిపోదు, ఎందుకంటే అక్కడ బ్యాక్టీరియా గ్రో కాదు సాల్ట్ ఉన్న దగ్గర. ఓకే, అండ్ పిహెచ్, స్కిన్ పిహెచ్ కూడా ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ ఎసిడిక్, సో ఇట్ ఈస్ అన్ఫేవరబుల్ ఫర్ ది ఫారిన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. అండ్ డెసికేషన్, స్కిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్లూయిడ్ కాంపోనెంట్, ఇట్ ఈస్ డ్రై కాంపోనెంట్. ఓకే, మనము కొద్దిగా ఎయిర్కి ఎక్స్పోజ్ కాగానే డ్రై అయిపోతుంది. సో వెట్గా ఉండడం అనేది దట్ ఈస్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. కానీ డ్రై కావడం ఈజ్ కాల్డ్ డెసికేషన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ఫేవరబుల్ ఫర్ ది రిప్రొడక్షన్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది మైక్రోబియల్ organisms. And one more important thing is we will have a resident flora of bacteria in some layers, in very thick layers. మన స్కిన్ పైన చాలా థిక్ లేయర్స్ ఆఫ్ స్కిన్ ఇలా ఉంది అంటే దీనిపైన resident bacterial flora which is non-harmful to our body. Okay, they are present in these many rows, a thick layer of resident flora of bacteria they are present. Okay, so which prevent the entry of other bacteria. And all these, so ఏంటి, స్కిన్ అనేది impermeable to anything. Okay, sebum is antimicrobial, high salts are unfavorable and antimicrobial component. The pH is unfavorable for the growth of bacteria. Desiccation is another problem for pathogens.
And the resident flora of bacteria, they secrete some amount of chemical substances, they are called colsins, which prevent the growth of the harmful bacteria or foreign bacteria. These are always present on our skin. మనం ఎంత సోప్ యూజ్ చేసినా అవి మాత్రం అలాగే ఉంటాయి. అండ్ దే ఆర్ నాన్ హార్మ్ఫుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ స్కిన్. అండ్ నాసల్ ప్యాసేజ్ అండ్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్. అందరికి తెలుసు ఏంటి అంటే అవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ అంటే ఏంటి, బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు అంటారు. సో అక్కడ నుంచి నాసల్ ప్యాసేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్. ఓకే, మన ముక్కు రంధ్రాలను ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ అంటాం. ఆ లోపలి పాత్వేని నాసల్ ప్యాసేజ్ అంటాం. అక్కడ నుంచి దట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ఫ్యారింగ్స్. మన డైజెస్ట్ సిస్టంలోని ఫ్యారింగ్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఫ్యారింగ్స్ నుంచి ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతుంది, త్రూ ది గ్లాటిస్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ట్రాకియా. ఓకే, తర్వాత బ్రాంకియా. బ్రాంకియా నుండి బ్రాంకియోల్స్, అల్టిమేట్గా లంగ్స్ అనేటువంటివి. సో దిస్ ఈస్ ది రెస్పిరేటరీ పాత్వే అంటాం. సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ నుంచి మొదలుకొని నాసల్ ప్యాసేజ్ కావచ్చు, ఫ్యారింగ్స్ కావచ్చు, ట్రాకియా కావచ్చు, బ్రాంకియా కావచ్చు, అల్వియోలై అండ్ లంగ్స్ కావచ్చు, వాటి వాల్స్ అనేటువంటివి ఎపిథీలియల్ సెల్స్తో ఏర్పడి ఉంటాయి. ఎపిథీలియల్ లేయర్స్ అని అందుకని. సో ఇలాంటి సెల్స్తో అవి ఏర్పడి ఉంటాయి. ఓకే, సో దే ప్రొటెక్ట్ అవర్ బాడీ ఫ్రమ్ ఫారిన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, ఎనీవే, ఫస్ట్ ఈ సెల్స్లో ఉన్నటువంటి వాటిలో కొన్ని జిగటగా ఉండే మ్యూకస్ని సీక్రెట్ చేస్తాయి. గాబ్లెట్ సెల్స్ ఉంటాయి ఇందులో కొన్ని. ఆ గాబ్లెట్ సెల్స్ అనేటువంటివి జిగటగా ఉన్న మ్యూకస్ను రిలీజ్ చేస్తాయి. రిలీజ్ చేసి ఒక లేయర్ ఆఫ్ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ ఫామ్. ఓకే, ఇన్ దిస్ రెస్పిరేటరీ ప్యాసేజ్ రైట్ ఫ్రమ్ ది నాసల్ ప్యాసేజ్ నుంచి లంగ్స్ వరకు చాలా జిగటగా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే అది ఒక మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో విచ్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఎ ప్రోటీన్ కాల్డ్ మ్యూకస్ ఆర్ మ్యూకోపాలిసాకరైడ్స్. అదంతా కలిసి ఒక లేయర్ లాగా ఈ ఈ నాసల్ ప్యాసేజ్ ట్రాక్ట్ని అవి కవర్ చేస్తాయి లోపల వైపు. ఓకే, ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి. ఓకే, సో అవి ఆ మ్యూకస్ అనేది ఏదైతుందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మ్యూకస్, ఓకే, ఇట్ క్యాప్చర్స్. ఓకే, సో ఇదంతా ఒక మ్యూకస్ లేయర్ ఫామ్ అయి ఉందనుకుందాం లోపల వైపు. సో ఇట్లా మ్యూకస్ ఉంటే ఏదన్నా ప్యాథోజన్ వచ్చి ఇక్కడ అతుక్కుంటే ఇక అంటే ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఒక గమ్లాగా అతుక్కుపోతుంది అనమాట. ఫారిన్ ప్యాథోజన్ దేనికి, ఈ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్. ఆ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ ఎక్కడ అంటే ఈ సెల్స్లో ఉండే గాబ్లెట్ సెల్స్ అనేటువంటి ఈ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ సీక్రెట్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల ఆ ఫారిన్ మైక్రోబ్స్ ఇక్కడ చిక్కుకొని దే విల్ డై. అండ్ మ్యూకస్ కంటైన్స్ యాంటీబాడీస్ and lysozymes. Lysozymes are a kind of enzymes which are exclusively antibiotic in nature, antibacterial in nature. సో బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ని బ్రేక్ చేస్తాయి. ఏంటి, లైసోజైమ్స్ అనేటువంటి ఎంజైమ్స్. అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఈ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఉంటాయి. సమ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్. అండ్ some cells they do contain you know ఈ సీలియా. ఆ సీలియా కూడా అవి ఏం చేస్తాయంటే, ఇప్పుడు మనది రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇలా ఉంటే ఇలా సీలియా అనేటువంటి ఇలా ఉండి ఏదైనా ఫారిన్ మైక్రో ఆర్గానిజం లోపలికి ఎంటర్ అయిందంటే అవి పైకి మూవ్ అవుతూ ఇక్కడ ఎంటర్ అయినటువంటి ఈ ప్యాథోజన్ని ఎక్కడ దాకా తీసుకొస్తాయి అంటే గొంతు దాకా తీసుకొస్తాయి. అప్పుడు మనకు దగ్గు వస్తుంది, కాఫ్ వస్తుంది. సో త్రూ ద కాఫ్ దట్ విల్ బి సెంట్ అవుట్. ఓకే, సో లేదా మ్యూకస్లో ఉన్న లైసోజైమ్స్ ఎంజైమ్స్ వల్ల, యాంటీబాడీస్ వల్ల దట్ ప్యాథోజన్ విల్ బి కిల్డ్. అదొకటి మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్. అండ్ సీలియాను ఏమంటారంటే మ్యూకో సీలియరీ ఎస్కలేటర్ లేదా టర్బరెన్స్
ఫిల్టర్ అంటారు. ఆ సీలియా ఏం చేస్తాయంటే పెద్ద వాటిని అక్కడే ఆపేస్తాయి, పెద్ద మైక్రోబ్స్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీలియా అనేది ఇటొకటి 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 ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అంతే అనుకున్నాం, ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓకే. సో ఈ పెద్ద మైక్రోబ్ వస్తే కనుక అది ఇక్కడనే ఆగిపోతుంది. ఆగిపోవడం కాకుండా ఈ సీలియా ఏం చేస్తాయంటే దీన్ని పై వైపు నెట్టుతాయి, మన గొంతు వైపు, లంగ్స్ నుంచి. సో పై వైపు ఇలా నెట్టడం వల్ల ఓకే, సో దట్ రీచెస్ టు ఫారింగ్స్. ఫారింగ్స్ దగ్గరికి ఆ ఫారిన్ మైక్రోబ్ రాగానే ఓకే వి విల్ కాఫ్, మనకు దగ్గు వస్తుంది. ఆ దగ్గు వల్ల ఆ ఫారిన్ మైక్రో ఆర్గానిజం విల్ బి సెంట్ అవుట్. సో ఈ ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ సీలియరీ ఆపరేటర్స్ని టర్బులెన్స్ ఫిల్టర్ లేదా మ్యూకో సీలియరీ ఎస్కలేటర్ అని అంటారు. కొన్నిసార్లు వి స్నీజ్ ఆల్సో, తుమ్ములు కూడా రావచ్చు, దగ్గు లేదా తుమ్ము రెండు కూడా ఇమ్యూన్ యాక్షన్స్, ఇన్నెట్ ఇమ్యూన్ యాక్షన్స్. సో దెన్ అల్వియోలర్ మాక్రోఫేజెస్. ఇప్పుడు మనకు అల్టిమేట్గా మనకు ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అందులో లాస్ట్ ఉండే స్ట్రక్చర్స్ ఒక బాల్ లాగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కటి. ఓకే, సో దీన్ని అల్వియోలై అంటాం. సో దీని లోపలి సర్ఫేస్ కూడా ఎపిథీలియల్ లేయరే, ఎపిథీలియల్ సెల్స్ తోనే ఏర్పడుతుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఎపిథీలియల్ సెల్స్. అవి ఏం చేస్తాయి? సో వీటిలో మాక్రోఫేజెస్ అనే పిలువబడేటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి సెల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మాక్రోఫేజెస్ ఏం చేస్తాయి? ఆ యొక్క ఇక్కడి దాకా వచ్చినటువంటి బ్యాక్టీరియా లేదా మైక్రో ఆర్గానిజం ఏదైనా ఉంటే దీన్ని ఇక్కడ ఉండే మాక్రోఫేజెస్ అనేటువంటివి ఓకే లోపలికి తీసుకొని ఇంజెస్ట్ చేసుకొని వాటిని చంపేసి ద వేస్ట్ మెటీరియల్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇంటు ది అల్వియోలై. అల్వియోలై నుంచి లంగ్స్ యొక్క క్యావిటీలోకి ఈ సీలియా అనేటువంటిది వస్తాయి. అక్కడ నుంచి యూనో బ్రాంకియాలోకి తోయబడతాయి, కిల్డ్ ప్యాథోజెన్. అండ్ దెన్ ట్రాకియాలోకి, అక్కడ నుంచి ఫారింగ్స్లో. ఫారింగ్స్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ ద్వారా అక్కడ చిక్కుబడిపోతే మనకు తుమ్ము వస్తుంది. ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్ దట్ లీడ్స్ టు ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్. ఓకే, సో లేదు అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి గ్లాటిస్ దగ్గర ఉండేటువంటి గ్లాటిస్ దగ్గర కనుక అది అక్కడ స్ట్రక్ అవుతే మనకు దగ్గు వస్తుంది. సో ఎనీవే, nasal passage is another mechanical barrier for the foreign microorganism, which is a part of this immunity is a part of innate immunity. The two physical barriers. Next. సో మౌత్ అండ్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్. సో ఇది తొందరగా చెప్పిస్తాను. సో మనకు మౌత్లో కానీ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్లో కానీ రెసిడెంట్ బ్యాక్టీరియల్ ఫ్లోరా ఉంటుంది. ద కిల్ ద ఫారిన్ బ్యాక్టీరియా విత్ దేర్ సీక్రెషన్స్. ఇందాక నేను చెప్పిన కాల్సిన్స్ అని అది. అండ్ దెన్ మౌత్లో స్ట్రెప్టోకోకస్ పెరాక్సైడ్స్ వంటి స్ట్రెప్టోకోకస్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది దట్ రిలీజెస్ peroxides. Streptococcus is not harmful to us, which is present exclusively in mouth. Okay, that releases the peroxides, which act as antimicrobial. నోట్లోకి మనం ఏదన్నా అన్నం తిన్నప్పుడు కానీ వాటర్ తాగినప్పుడు కానీ ఏదైనా మైక్రోబ్ ఎంటర్ అయితే ఓకే అక్కడ లోకల్ స్ట్రెప్టోకోకై బ్యాక్టీరియా దట్ సీక్రెట్స్ ద పెరాక్సైడ్స్. ద పెరాక్సైడ్స్ ఆర్ యాంటీమైక్రోబియల్, యాంటీబ్యాక్టీరియల్. అండ్ మనందరికి తెలుసు స్టమక్లో హెచ్సిఎల్ అనేది రిలీజ్ అయితే దట్ కిల్స్ ద మైక్రోబ్స్. స్టమక్ మ్యూకోజాలో ఉండే సెల్స్ అనేటువంటి లైసోజైమ్ అనేటువంటి ఒక ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దట్ విల్ కిల్ ద బ్యాక్టీరియా విచ్ ఇస్ బ్యాక్టీరిసైడల్. మ్యూకస్ ఏదైతే ఉందో మ్యూకస్ లేయర్ లోపల వైపు అంతా జిగటగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మ్యూకస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద goblet cells of that wall area. Okay, so they also completely capture and prevents the entry of microbes into the blood. యా, సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఈ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్లో ఉండే లోకల్ బ్యాక్టీరియా రెసిడెంట్ ఫ్లోరా అనేది కొన్ని కెమికల్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. సో దట్ విల్ కిల్ ది బ్యాక్టీరియా.
which is entered into large intestine. ఇది ఒక ఎంట్రీ ఫర్ ప్యాథోజన్స్. అండ్ కంజక్టైవా. కంజక్టైవా is nothing but the part of our eye. So conjunctiva, okay, so it is the exposed part of the eye, which is the white part. So in the eye there are lacrimal glands. They secrete lysozymes, which are which can kill the gram negative bacteria. Lysozymes అనేటువంటి gram negative bacteria యొక్క సెల్ వాల్, ఓకే, పర్టికులర్లీ సెల్ వాల్ ని బ్రేక్ చేయడం ద్వారా గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియా మాత్రమే లైసోజైమ్స్ అనేటువంటివి దే కెన్ కిల్. Yeah, the tear glands like lacrimal glands, meibomian glands. Okay, so they secrete a secretion called tears. Okay, so the మన కళ్ళలో ఏదైనా పడ్డప్పుడు మనకు కంటిలో నుంచి వాటర్ వస్తాయి మనది లేకుండానే. ఎందుకు అంటే కళ్ళలో ఇట్ ఈస్ హై సాల్ట్ వాటర్. ఆ టీయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ వెరీ వెరీ హై సాల్ట్ కంటైనింగ్ tears or water. Okay, so that can kill the microbes. So ఇది 4వ entry for the microbes. So that also prevent the entry of the microbes. And then urinogenital tract. Urinogenital tract. For both male and female, the urinogenital tract is, always sterilized due to acidic pH. Okay, so it is urinogenital tract means, so in males the male genital duct, in females the female gonadoduct. Okay, so avi they act as releasing of sperms or eggs through the genital duct, and also the urine is also sent out through the that genital duct. So that's why that is called urinogenital tract. Okay, so there is a chance of entry for the microbes through the urinogenital tract in male and female both. But first thing ఏంటంటే urinogenital tract అనేది highly convoluted duct. చాలా 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 ముడతలు పడి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్. And at the same time, urine is acidic in nature. So the urine that sterilizes the urinogenital tract and a pathway. Okay, so that sterilize the urinogenital duct. So always urine, and then semen, spermatozoa. Okay, so contain a protein called spermine protein. So containing zinc. జింక్ కలిగి ఉన్నటువంటి సెమెన్ అనేటువంటి, ఓకే, స్పెర్మటోజువా. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ యాంటీబ్యాక్టీరియల్ ఆల్సో. ఓకే, దెన్ adolescent females vaginal surface, okay, is made up of squamous epithelium, contains the glycogen. Okay, vaginal surface లో సెల్స్ అడలసెంట్ లో ఉండేటువంటి గర్ల్స్ vaginal surface లో ఉండేటువంటి cells, they are squamous epithelium, they contain glycogen in them. So lactobacilli, a bacterium, okay, so that ferment this glycogen to form lactic acid, which is acidic or antimicrobial. Okay, so lactobacilli అనేటువంటిది స్క్వామస్ ఎపిథీలియంలో ఆ సరౌండింగ్ లో వజైనల్ ఏరియాలో ఉంటాయి, విచ్ సీక్రెట్ లాక్టిక్ యాసిడ్ దట్ కిల్ ద మైక్రోబ్స్. అండ్ ఈస్ట్రోజన్ ఇండ్యూస్ ద గ్లైకోజన్ డిపోజిషన్. ఓకే, ఆ ఏరియాలో గ్లైకోజన్ డిపాజిషన్స్ ఉంటేనే, ఓకే, సో న్యాచురల్ లాక్టోబాసిల్లా, ఓకే, లాంటి బ్యాక్టీరియా అనేవి అక్కడికి రీచ్ అవుతాయి. సో దట్ రిలీజ్
the lactic acid, okay, which is antibacterial. Yeah, so resident flora kills foreign microbes called as microbial antagonism. Okay, resident flora అనేటువంటిది, so first it kills by the ఈ resident flora of bacteria అనేటువంటివి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో కానీ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో కానీ, సో దే విల్ బి ప్రెసెంట్ పర్మనెంట్లీ రైట్ ఫ్రమ్ ది అవర్ బర్త్. అవి ఎప్పటికి ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తాయి, కాల్సిన్స్ రిలీజ్ చేసి మన బ్లడ్లోకి ఆ ప్యాథోజన్ ఎంటర్ కాకుండా అక్కడే కిల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ మెకానికల్ బ్యారియర్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్. ఓకే, సో దెన్ టిష్యూ ఫ్యాక్టర్స్. ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ స్కిన్ దాటాలి, దాటితే కింద టిష్యూ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ టిష్యూ మధ్యలో, ఓకే, సో ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ సెల్స్ there will be some, tissue fluid, intercellular fluid, okay, that contains tissue factors. They're also released from the different cells. Anyway, if pathogen cross the mechanical barriers and reach the tissues, okay, first response in the tissues against pathogen is inflammation. ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాపు, శోధన అంటాం తెలుగులో. ఓకే, ప్యూర్ తెలుగు. ఓకే, వాపు. సో here the first reaction by the immune system is any pathogen that enters into tissue. Okay, so that if it is more in number, it causes inflammation. The inflammation kills the bacteria. Our immune system, it create an inflammation, so where the pathogen will will be killed or eliminated. Okay, so ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఫ్యాక్టర్స్తో పాటు స్పెషల్ సెల్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఫాగోసైట్స్ అంటాం. దే వర్ డిస్కవర్డ్ బై మెట్కింగ్ ఆఫ్ ఎ సైంటిస్ట్. ఫాగోసైట్స్ అనేటువంటివి ఆ సెల్స్ మధ్యలో వాండర్ అవుతూ ఉంటాయి, తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో దే ఆర్ కాల్డ్ వాండరింగ్ మోనోసైట్స్ ఆర్ వాండరింగ్ మాక్రోఫేజెస్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో ఫాగోసైట్స్ and some antibacterial, antimicrobial enzymes are produced by the, so yeah, they are produced by the cells where the pathogen has reached. Okay, so fibrin threads are formed that entangles the pathogen. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇది ఇలా ఉందని, ఇక్కడ చిన్నగా ఏదో రైట్. సో ఒకవేళ స్కిన్ దాటేసి లోపలికి వెళ్తే ఫారిన్ మైక్రోబ్స్ అనేటువంటివి, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫారిన్ మైక్రోబీస్ that cause the different kinds of diseases. Anyway, here the medking of, okay, so he stated that the phagocytes are responsible for the, you know, yeah, so killing of the pathogen that just entered into a particular tissue. Okay, రైట్. అయితే మనకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలింది అనుకో, ఇక్కడ దెబ్బ తగిలింది, సో దాన్ని ఎలా మూసేస్తుంది అవర్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్? ఇట్ సింథసైజెస్ సమ్ థ్రెడ్స్. ఓకే, సో హియర్ దీస్ థ్రెడ్స్ దే ఎంటాంగిల్ ది ఫారిన్ component also. Okay, that will be killed there. Okay, so yeah, pathogen enters.
So when the pathogen is enter into our body, okay, so first to టిష్యూ దగ్గరికి రీచ్ అయినటువంటి ఫస్ట్ ప్రొటెక్టివ్ సెల్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఏంటి అంటే న్యూట్రోఫిల్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ కమ్ అగైన్, సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్. న్యూట్రోఫిల్స్ ఆర్ ది రీజన్. ఓకే, సో దెన్ neutrophils, a kind of WBCs. Okay, so they contain primary aerophilic granules. Okay, so they contain those granules in the, you know, right. సో ఎనీవే, ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్సెల్యులర్ ఏరియాకి ప్యాథోజన్ అనేది ఎంటర్ అయితే అక్కడికి మాక్రోఫేజెస్ అనేటువంటివి వస్తాయి. ఓకే, సో పర్టికులర్లీ ద న్యూట్రోఫిల్స్, పాలిమర్ఫో న్యూక్లియర్ సెల్స్ అని అంటాం. సో దీనిలో ఓకే, see, these neutrophils, they contain some special granules. These granules, there are two types: primary aerophilic granules, secondary specific granules. సో ఇది ఎక్కడైతే వూండ్ అనేది అయిందో అక్కడికి, ఓకే, సో this macrophages, they reach that area and they release the granules. So these granules are two types: primary aerophilic granules having enzymes like low beta myeloperoxidase defenses, bacterial permeability increasing factors, okay, so cathepsin, etc. ఇవన్నీ, okay, so they try to kill the pathogen, so by aerophilic granules, so which contain low beta myeloperoxidase defensins, bacterial permeability increasing factors, and cathepsin. ఇవన్నీ ఎంజైమ్స్ ఆ సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ ను తినేయడం అనేది జరుగుతుంది. రైట్, సో దెన్ యా, సో ప్రైమరీ అజినోఫిలిక్ గ్రాన్యూల్స్ లో low beta myeloperoxidase defenses, bacterial permeability increasing factors, cathepsin, etc. So, and in these granules, some are secondary specific granules are also present, which contain lactoferrin, lysozyme, alkaline phosphatase enzymes. Okay, so these are the enzymes which are present in these secondary specific granules, which try to kill the foreign pathogen. When infection occurs or any tissue is damaged due to wound, first neutrophils, then macrophages are recruited to the site of infection by chemotaxis. Its secondary specific granules, which are tissue factors, contains lactoferrin, lysozyme, alkaline phosphatase enzymes. Okay, so when infection occurs or any tissue is damaged due to wound, first neutrophils, then macrophages are recruited to the site of infection by chemotaxis. Okay, so these are the so tissue factors, primary and secondary tissue factors. Okay, so which are granules having different kinds of enzymes. So here, okay, I'm stopping here. Let's wait.